from this code? কার কোনো প্রশ্ন আছে? No, sir. Okay, so now I will modify the client part now. So the client in the controller class, we are creating the reader and writer object, and we are initializing it here. So I don't actually need this code. একটা কাজ করতে পারি, আমি কোড 1 করে দিয়ে দিতে পারি। হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলারটা ছিল, এগুলো আমাদের মেথডগুলো দরকার নেই, ঠিক আছে, জাস্ট মেইনটা দেখলে হবে। তবে তাও আমি পুরোটাই দিলাম। সার্ভার হচ্ছে সার্ভারটা ছিল। এখন আমি যেটা করব, I don't want to send this data to the server anymore, so I will remove this code. In the controller's constructor, I will initialize our controller reader and writer objects using the socket. So these two objects can send or receive data using the socket. Okay, so now in the add method, so when is this method running? So this method runs when the where is the add button? Like this, when this button is pressed on action, it is calling the add method. So this method is called. Okay, so if I see my GUI, when I press the add button, this code is executed. So here what we need to do is I will get the data from the input fields as before, but will not do the sum now. I will just send the data to the server. Okay, so what I will do is I will use the writer for sending the data. So I will write like this: c writer dot write, then first input, which is s1. Then I need to write a new line because the server is accepting a new line. Okay, c writer dot write s2, then a new line. Then I will flash it. Dot flash. And I need to do everything inside a try catch block. Okay. So there is actually a problem sending the data this way. Can you tell me what the problem is? এভাবে পাঠানোর মধ্যে কি কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ? স্ট্রিং এ পাঠানোটা প্রবলেম না। অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝিনি তুমি কি বলছো, তোমার নয়েজ ছিল। Anyways, so the problem is, look, we have a add function and a multiply function. So for one time, the server needs to take this data and add them, and the other time the server takes the data and need to multiply them. So we also need to pass what the server should do with the data. সে কি অ্যাড করবে না মাল্টিপ্লাই না কি কাজ করবে, এটাও তো আমাদের পাঠাতে। So how can you tell the server to do what which kind of operation it should do? So there are many ways to do this, and you can actually write, say, add. This is kind of like a command code. The first thing that you're passing is a command code. The server will get this, then it will know, okay, I need to add now. Then you are sending the two data to the server. Then the server will read this data and it will
do the add, and it should also return you the result. So let's get the result now. So C reader string result equal to C reader dot get read line. And what do I do with the result? I will set it to the show level. Okay. So here I am sending the data to the server. Let's comment this. Send the data to the server with the সার্ভার কাছে ডেটা পাঠাবো with the operation type. That is, I want to do the add operation. Then the server will return me a response, which I am reading here, and I am setting the response in the show level. Is this clear? Yes, sir. And I will actually tell you there are better ways to send data, that is to use JSON. JSON is not our topic in this course, but if you can send data through JSON, which many application does, ডেটা হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা পাঠানোর জন্য এই জেসন ফরম্যাটিং ইউজ করা হয়। দিস ইজ ইউজ ভেরি কমন ইন ওয়েব প্রোগ্রামিং, সেন্ডিং ডেটা ইউজিং জেসন। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান লুক, জাভা অলসো সাপোর্টস জেসন। সো তুমি জেসন দিয়ে ডেটা পাঠাতে পারবা, আর তখন এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি খুব সুন্দর মতো পাঠানো যায়। আর যেহেতু আমাদের টার্গেট জেসন শিখানো না, আর ওটা শিখতে আমাদের অ্যাকচুয়ালি টাইম থাকবে না, সো আমি জেসনটা স্কিপ করব। স্যার, আপনি যদি কোনো অনলাইন টিউটোরিয়ালের লিংক দিয়ে দিতেন একটা আলাদা ফোল্ডার। জেসনের দুনিয়ার, তুমি জাস্ট সার্চ ফর জেসন, হাউ টু জাস্ট সার্চ ফর জাভা স্যার জেসন। আপনি দিলে বেটার হতো স্যার। জি স্যার, মানে আপনি যেটা সাজেস্ট করেন। How to send JSON object through Java sockets. Look at this. So you create a JSON object, create the socket, then okay, এই JSON objectটা কিভাবে কাজ করে এটা তোমার শিখতে হবে। Okay, so you need to learn how this JSON object works. তাহলে আমি এই লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে তুমি হচ্ছে আরেকটা সার্চ দিয়ে শিখে নিতে পারো JSON object কিভাবে কাজ করে। And this is better, much better than using this. এভাবে করে পাঠানো চেয়ে এইটা পাঠানো, সকেট জেসন পাঠানো ইজ মাচ বেটার, ওয়ে বেটার। আমি ওটা দেখাবো। ইউজ করতে পারবো? হ্যাঁ, জেসনটা প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবো? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করতে পারবো। ওকে, সো নাও আচ্ছা, এখন দেখো ক্লায়েন্ট তো এই ডেটাটা পাঠাচ্ছে, তাহলে সার্ভার সাইড আমার কি করতে হবে? The first thing I need to do is I cannot just read some data and close my application. So this application reads some data, writes some data, and closes. So I cannot actually do that. I need to wait until the client closes the communication. ঠিক আছে, এটা যেহেতু একটা কনসোল অ্যাপ্লিকেশন, এটা হচ্ছে এই কোডগুলো যখন এক্সিকিউশন শেষ তখন সে বন্ধ হয়ে যায়। But this is a FX application. This application will be running until the GUI is closed. This application will be running, and I might click add multiple times or multiply multiple times. So the server needs to work like that. So multiple data যেন receive করতে পারে. So I will actually write my server code now inside a loop. So I can create, maybe for now I can create, okay, let's create a while loop. While true. So this is an infinite loop. So when you run this code, this loop will be running infinite times. And you can actually send some code to the server so that it knows when to stop. এখানে যেমন add pass করতেছি,
বুঝতেছো মাল্টিপ্লাই সময় আমরা মাল্টিপ্লাই প্লাস করব যাতে সার্ভার বুঝে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর বন্ধ করার সময় সার্ভারের এই লুপটা অফ করার সময়ও আমরা আরেকটা পাঠাতে পারি লাইক এক্সিট অর সামথিং যেটা দেখে সার্ভার বুঝবে যে ও বন্ধ করে দিতে হবে তো ওটা আপাতত আমি করতেছি না আমি জাস্ট এই অ্যাড আর মাল্টিপ্লাইটা দেখাচ্ছি ওকে সো ফার্স্ট দ্য সার্ভার উইল রিড দ্য operation code so use a string let's call it op equal to will use the reader read line so using read line I am reading the first line and that will be our operation code which operation add or multiply or exit something then if we can also use switch যেহেতু দুইটা জাস্ট আমি if use করব if op how can we check if two strings are equal string equality কিভাবে চেক করে string dot equals like so op dot equals to add means what মানে কি মানে কি স্যার মানে OP যে ভ্যালুটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই অ্যাড স্ট্রিং এর সাথে সিমিলার কিনা right that means the data the client is sending is add and if that is add what I will do is I will need two more values এই দুইটা s1 s2 আমি রিড করব so string let's call it num1 equal to sreader dot readline and again num2 equal to sreader dot readline so we know if the operation is add then the client will send me two more numbers that's what we are reading okay so then I will do my addition so I will convert the numbers integer 1 equal to integer dot parse equal to then I will calculate the result in 1 plus 2 then I will write the result using the writer so is writer dot write result at a new line আর কিছু করতে হবে এখানে আমার একটা কি করতে হবে রাইট করলে always remember if you write something send that so I will flash it so this is it for the add operation in the server side okay so this should work let me check if it works or not okay server is waiting for client so let me pass two numbers 100 add is showing 300 কিন্তু কি হয়েছে ডেটাটা এখান থেকে সার্ভারের কাছে গেছে সার্ভার হচ্ছে ক্যালকুলেট করে ওটা আবার ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাইছে তারপরে ক্লায়েন্ট এসে এটাকে রেজাল্টটাকে শো করছে okay maybe I should not use int here আমি আগে ডাবল ইউজ করছি so let's use double আমরা ডাবল ডাটাও so let's actually print the values in the server side let's print this out number 1 number 2 and the result let's print these three values in the server side just so that we know the calculation is actually done by the server okay so let's rerun this okay so in the client connection is established the client let's add some numbers
add, and you can see it got the number 400.5, 10.5. So this was our two input, and the result was 411. And it is also showing in the JavaFX. Okay. So now you have some idea about how server works, and most of the apps that you use in your mobile phone, in your computer, there are some codes like, not like this actually, this is very primitive type of code, but the idea is similar. The client requests something to the servers are usually very powerful machines. যে বলে না গুগলের সার্ভার আছে, ওখানে দেখা যায় বিশাল তাকের পর তাক কম্পিউটার, সো ভেরি পাওয়ারফুল মেশিনস। সো গুগল ধরো তুমি একটা গুগলে কিছু সার্চ দিবা, so you will send the request to Google server like this. The Google server will take your request, process it, calculate the result, and then it will return the result to you, and then you can use the result. ওয়েব সিস্টেমটা অনেকটা এভাবে কাজ করে যে ক্লায়েন্ট কোনো একটা রিকোয়েস্ট করবে সার্ভারকে, সার্ভার ওইটা রিকোয়েস্টটা পেয়ে সে হচ্ছে কিছু একটা রেজাল্ট ক্যালকুলেট করবে, করে ওইটাকে আবার ক্লায়েন্টের কাছে পাঠায়। Okay, so to complete this, I need to add the code for the multiply. Okay, so for multiply, the code is same. Just here, so কোডটাই নিয়েছি আমি, কোডটাই নিয়েছি। Just we need to change one line. কোথায় চেঞ্জ করব? এখানে where should we change? add এর এখানে মাল্টিপ্লাই হবে। So we will sending the command multiply to the server. সার্ভারে কোডও এরকম চেঞ্জ করতে হবে। আর এরকম যদি পুরো সিমিলার কোড থাকে, যেমন এটা পুরো সিমিলার কোড, এটাকে তুমি হচ্ছে একটা ফাংশনে কনভার্ট করে নিতে পারো। ইন্টেলিজ আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি করে দেয়। আমি যদি এই লাইনটা রিমুভ করি, দেন দিস টু বিকামস, আচ্ছা দিচ্ছে না কেন এই লাইনটার জন্য, প্রবাবলি ফাইন। তাহলে এখন আমাদের একটা মাল্টিপ্লাই কমান্ড আছে। ওকে, সো হিয়ার আই উইল অ্যাড আনাদার ইফ কন্ডিশন। If operation equals multiply, and read just here do the just again একটা change of service. So if I run this and also run this, so let me provide 100 and here 20. So if I click add, it outputs the result 120. If I click add again, then again it sends the data to the server. Again the server calculates the result and sends it. So you can see it prints another line with the symbol. So if I click multiply, then it does the multiply code. If I click add again, then again it does the add operation. Okay, so our server is running continuously using a while loop, and whenever I click the add button or the multiply button, it will do the task accordingly and it will return the value. I say 200, now it will print, right? Yes, এই জন্য আমরা হচ্ছে একটা while loop দিছি, কারণ আমরা চাই না যে একবার অ্যাড করব তারপরে তো সার্ভার তো ক্লোজ হয়ে যাবে, ওটা তো চাই না। চাই যে সার্ভার রান করতে থাকুক, যতবার এখানে অ্যাড বাটন ক্লিক করা হবে ততবার সে অ্যাড করবে, আর মাল্টিপ্লাই ক্লিক করে ততবার মাল্টিপ্লাই করে রেজাল্টটা পাঠায়। Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so let me recap what I said earlier when the class started. You will need to add JavaFX, threads, and sockets in your application. So I have shown all of those. থ্রেড কমপ্লিটলি দেখানো হয়েছে। সকেট আমরা হচ্ছে পরে দেখবো যে কিভাবে একটা সার্ভার মাল্টিপল ক্লায়েন্টের সাথে কানেক্ট হতে পারে, ওটা দেখবো। বাট ইউ গেট দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট সার্ভার্স অ্যান্ড সকেটস। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট আ প্রজেক্ট দ্যাট ক্যান ইউজ দিস, এই ক্লায়েন্ট সার্ভার সকেট এগুলা ইউজ করে কাজ করবে এরকম একটা প্রজেক্ট তোমার বের করতে হবে। অ্যান্ড আই উইল অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা, এখানে আমি একটা কাজ করি, এখানে আমি একটা সোর্সের আন্ডারে একটা টেক্সট ফাইল দেই, সার্ভার কোড আমি সার্ভারের কোডটা দিয়ে দিই। আমি তোমাদের এই পুরা সোর্স ফাইলটা জিপ করে পাঠিয়ে দিই, তাহলে পুরো প্রজেক্টটাই জিপ করে পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা, শুধু সোর্স পাঠাইলে হবে না, সব তো পাঠানোর স্যার পুরো দরকার। প্রজেক্টটা দিয়ে দেন। প্রজেক্ট, আচ্ছা ঠিক আছে, প্রজেক্টটা দিয়ে দিই। এটার মধ্যে ওই যে এই টেক্সট ফাইলে সার্ভারে কোডগুলো আছে। ওকে, আচ্ছা এবার যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমি এখানেই তোমাদের সেই গুগল শিটটা ওপেন করে দিই। So this will be about your the final project. So তোমার এখানে আইডি লিখতে হবে, আইডি লেখো, নেম, আচ্ছা। সো হচ্ছে এখানে মার্চ করে কিভাবে? মার্চ সেল এর কোনটা? এটা আইডি নেম প্রজেক্ট নেম, এটা হচ্ছে মার্চ। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে নিচে একটা বাটন। যেটা বলছিলাম আমি কিন্তু জাস্ট 3 জনের প্রজেক্ট
এই 4টাই নিব। হ্যাঁ, সো এই 4টাই তোমরা 3জনের প্রজেক্ট দিতে পারবা, আর বাকিরা হচ্ছে 2জনের প্রজেক্ট। স্যার প্রজেক্ট মেমো কি এখন দিতে হবে? না, এখন দিতে হবে না, এটা তো ওই যে ডেডলাইন 8 তারিখ, 8 তারিখের আগে দিলেই জি স্যার। সবকিছু দিবা হচ্ছে 8 তারিখে। 8 তারিখে মার্কিংটা করা হবে, এর আগে যা দেয়ার সব দিয়ে দিবা। আচ্ছা, আর হচ্ছে এখানে সাইডে তুমি যদি গ্রুপ মেম্বার খুঁজো, তাহলে এখানে তোমার আইডিটা দিয়ে দেবো। স্যার আর যদি একা করতে চাই তাহলে? একা হচ্ছে আমি বেশি গ্রুপ দিব না, কারণ আমি বলছি আমি টোটাল ম্যাক্সিমাম 20টা গ্রুপ দিব। ওকে, তো তোমার যদি দেখা যায় যে 20টার বেশি হয়ে গেছে, তখন আমি কিন্তু গ্রুপ মার্চ করা শুরু করে দিব। ওকে, সো তুমি একা করতে চাও করতে পারো, আর যদি 20টার বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মার্চ করার পসিবিলিটি থাকে। ওটা আমি আবার তুমি যদি না বলো যে আমি কার সাথে করবো, তখন আমি কিন্তু র্যান্ডমলি মার্চ করে দেবো। আচ্ছা স্যার। এখানে আইডি দাও, আর হচ্ছে তোমার লাইক ইনফরমেশন, কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, লাইক ইমেইল, যেভাবে তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। গ্রুপে তুমি যদি গ্রুপ মেম্বার না পাও, এখানে তোমার আইডি দিবা, আর এখানে তোমার সাথে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা, যাতে কেউ তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। আচ্ছা, আইডি আর নেম দাও। এনিথিং এলস? আর কিছু দিতে হবে? স্যার নেমের স্পেসটা একটু বড় করে দিলে বেটার হতো না স্যার? অনেক বড়, অনেক জায়গা স্যার। স্যার নেম, ও হ্যাঁ নেমটা আছে। নেমে কি লাগবে? আচ্ছা দুনিয়া জায়গা। আমি, জি স্যার। 13টা হয়েছে, রিপিট করতেছে না। ওকে, সো ইউ নিড টু ডু দিস এন্ড দ্য রিপোর্ট। রিপোর্টে কি কি দিতে হবে? রিপোর্টে কি কি দিতে হবে? স্যার রিপোর্টে হচ্ছে প্রজেক্ট অবজেক্টিভটা, সাথে হচ্ছে প্রজেক্ট। হ্যাঁ, নাম দিবা, গ্রুপ নেম দিবা, প্রজেক্ট নেম দিবা, প্রজেক্ট অবজেক্টিভ দিবা, প্রজেক্ট ইয়া দিবা। ফার্স্ট অফ অল, ওয়াই আর ইউ ডুইং দ্য প্রজেক্ট, প্রজেক্ট গোলস, প্রজেক্ট ফিচার্স। ফিচার্সটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে ফিচার, যে তোমার প্রজেক্টে এই এই জিনিসপত্র থাকবে।
স্যার রিপোর্টটা জানি কবের মধ্যে দেওয়া লাগবে? 8 তারিখে। আমি এখানে তোমাদের একটা দিয়ে দিচ্ছি, দাও। আচ্ছা, এইটা কোথায় পাবা? এটা হচ্ছে তুমি যদি এখানে যাও, এখানে পেয়ে যাবা। কোর্স ম্যাটেরিয়ালস এর লিংকটা যদি যাও, তাহলে এই যে এখানে পেয়ে যাবা। এক্সেস আছে না দেখো তো, এক দুইজন চেক করে কি এক্সেস দেওয়া। Anyone with the link can জি স্যার, অ্যাক্সেস আছে। edit. Anyone with the link can edit. এডিট করা যায় নাকি দেখো তো, কোথাও লেখা তো কিছু। রিলোড করো, টাইপ সামথিং। টাইপ হয়? না স্যার, রিলোড করো, যে হচ্ছে তো, হচ্ছে। আচ্ছা, এখন এটা করো না, পরে করো, এটা বাদ দাও। হচ্ছে। আচ্ছা, সো আমি যেটা করব, এটা হচ্ছে তোমাদের একটা, দিস ইজ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট। এটা হচ্ছে ফাইনাল প্রজেক্ট রিপোর্ট সাব, রিপোর্ট না, এটা হচ্ছে ফাইনাল প্রজেক্ট, নট দ্য রিপোর্ট, দিস ইজ দ্য, কি বলা যায়, প্রপোজাল। Headline is Murray. This will contain 5 marks if you fail to submit the report or time. Don't get marks. Then, what should it contain? এটা কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে একটা করে দিলেই হবে, প্রত্যেকটা গ্রুপের সবার আলাদা করে দিতে হবে, এক একটা গ্রুপ থেকে এক একটা করে দিলেই হবে। তা প্রজেক্ট নেম, name and ID first, reason or the why, and the project goals, project features. This one is the main important one, and হচ্ছে should, must contain, not should, must contain Java effects, thread, and socket. Then during project presentation, it will be checked
how features so প্রজেক্টে হচ্ছে জাভা এফএক্স থ্রেড এন্ড সকেট থাকতে হবে। প্রেজেন্টেশন করার সময় তুমি এই যে এখানে যে আমাকে রিপোর্টটা দিবা বা এখানে যে আমাকে প্রপোজালটা দিবা, সেখানে তুমি যে কি কি ফিচার তুমি দিতে চাইছো আর অ্যাকচুয়ালি কি কি ফিচার দিচ্ছ এটা দেখা হবে। বুঝতে পারছি? Yes, sir. সো টাইম কতটুক পাবা, হ্যাঁ কতটুক কোডিং টাইম পাবা, ওটার উপর বেস করে তুমি হচ্ছে ফিচার দিও। 100টা ফিচার দিও না যেটা করতে পারবা না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার ডেডলাইন হচ্ছে তাহলে 8 আগস্ট, সরি 8 সেপ্টেম্বর। কাট অফ মানে কিন্তু এই টাইমে বন্ধ হয়ে যাবে, সো এটা পরে আর সাবমিটই করতে হবে। ওকে, কি সাবমিট করবা? ইউ ক্যান অনলি সাবমিট পিডিএফ ফাইলস। শুধু পিডিএফ ফাইল সাবমিট করতে পারবে। The Word file. ওয়ার্ড ফাইল ভালো লাগে না ওপেন করতে। পিডিএফ ফাইল ইজ বেটার, মাচ বেটার। আর ওয়ার্ড থেকে পিডিএফ করা জাস্ট একটা প্রিন্টের কাজ। জাস্ট প্রিন্ট ইট দেন সে প্রিন্ট ইন পিডিএফ। Okay. ওয়ার্ড ফাইলকে পিডিএফ বানানো এটা জাস্ট 1 সেকেন্ডের কাজ। ওকে, আচ্ছা স্যার, একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো আমাদের সবার আইডির আগে তো জিরো আছে, তো স্যার জিরোটা তো প্রিন্ট করে জিরো না। চলে গেলে সমস্যা নেই। এটা টাইমটা কিন্তু দেখো, অনেক দিন টাইম দেওয়া আছে, 21 ডেজ। আচ্ছা, অনেক আমাদের বেশি। গ্রুপের নেম সাবমিশন। হ্যাঁ স্যার, গ্রুপের নেম সাবমিশন আছে, ওখানে জিরোটা প্রিন্ট করতেছে না। জিরো মানে- প্রিন্ট না হলে সমস্যা না। তুমি যদি জিরো প্রিন্ট করতে চাও সামনে একটা ইয়ে দিয়ে দিও, এরকম পয়েন্ট। একটা এরকম দিয়ে তারপর দিও 011। ভালো, Okay. এটা চলো। এই যে একটা টিক দিও, সিঙ্গেল কোটের যে টিকটা ওটা দিও, এই যে এটা। এটা দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? ডোন্ট জিরোটা চলে গেলে সমস্যা নেই। ওকে স্যার। হ্যাঁ বলো, এনি কোয়েশ্চেন্স? ওকে, তাহলে আমাদের ল্যাব শেষ, ক্যান লিভ। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার প্রজেক্ট কি স্যার যে কোনো প্রজেক্ট করলে হবে, লাইক যেমন স্যার অ্যাপ্লিকেশন গেম অথবা যে কোনো কিছু করলে হবে না কোনো? হ্যাঁ, যে কোনো কিছু করলে। ঠিক আছে স্যার। ইউ ক্যান ডু এনিথিং, জাস্ট আমার ওই জাভা এফএক্স লাগবে, থ্রেড লাগবে আর সকেট লাগবে। গেমে তুমিও করতে পারো। গেমের স্কোরগুলো ধরো তুমি একটা সার্ভারের মাধ্যমে সেভ করে রাখলা কোন একটা ফাইলে, জি স্যার। তখন তুমি ওখানে সকেট ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। ওকে, ল্যাব শেষ, আইডি দিয়ে তুমি চলে যেতে পারো, ইউ ক্যান লিভ। স্যার আমার ইউকেমে একদিন অ্যাটেন্ডেন্স মিস দেখাচ্ছে স্যার। একদিন মিস হলে কিছু হবে না, 2 দিন মিস হলেও কিছু হবে না, এরপরে যদি হয় তাহলে বললো। স্যার ওকে স্যার, আমি প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার প্রত্যেক ক্লাসেই। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বাকিগুলো থাকেও তাহলে আর সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার। স্যার শুনতেছি, বলো। স্যার ওই যে ফার্স্ট কুইজের ইয়েটা যে আমার যে প্রবলেম ছিল, আমি যে মেল করছিলাম স্যার কোডটা, হ্যাঁ, এটার মার্কটা মনে হয় স্যার আপডেট করেন নাই স্যার। কোথায় আপডেট করবো? ওটা তো এলএমএস এখন আপডেট করা যাবে না। ওটা আমি এখন এলএমএস এর মধ্যে তো দিতে পারবো না, তুমি যদি না ও চাও। ওটা বুঝতে হচ্ছে পারছি স্যার। ওটা হচ্ছে তোমার পরে আমি মার্ক দিয়ে দিব সবগুলো, কোন কুইজে কি মার্ক পেয়েছো, তখন তোমার বলতে হবে যেটা মার্ক আসে। আচ্ছা স্যার। স্যার এটা ঠিক আছে কিনা ভুল হয়েছে স্যার, এটা কিভাবে বুঝবো? ওটাও তখনই বুঝবো, এখন কিছু বুঝবো না। আচ্ছা, স্যার। এই জন্য তো বলি ইমেলে করো না।